Hello guys, Danielle Ngounou here. I am happy to have you today again for my Facebook Live. Hope you guys are having a fantastic day so far and that your weekend was great because mine was awesome. So today I wanted to share with you just some great quick tips about for those of you who are thinking or who are entrepreneurs, who are working on their businesses and they're thinking about buying a car or maybe leasing a car. So I just wanted to share with you some quick great tips or idea or advice that you should consider before leasing or buying a car. So if you are in the process of buying or leasing a car for your business, these are the five great point that you should consider before taking that decision. And I think that is a very important decision, especially if you are a business owner, because the decision that you take between buying or leasing the car is going to affect your corporate tax. It's going to affect your company tax at the end of the year. So I think that's a good thing. That's a great, very good topic that we're going to talk about today. And also, if at any time during the live you have a question, feel free to drop in the question on the comment box. I will provide an appropriate answer. And also, if you have any other tax question that is might not be related to today's topic, also that's also okay. Please feel free to drop in the question, and then I will provide an answer as soon as I can. So the first thing that you should consider when buying or leasing a car, the first thing to consider is the cash flow that you have available. So when you have to purchase a car, usually they ask you for a down payment, and when you have to lease a car, you basically are just set up to pay a set amount every monthly. You have only to pay a monthly fee every time for the length of your lease contract. So you have to consider, do you have enough cash to put up front to buy a car for yourself? Or if not, maybe leasing that car makes more sense to you. So that's the first thing. The second thing is you have to consider the mileage. How much are you going to drive the car during the year? If, for example, you're going to drive a car like crazy, for example, you're going to set yourself as a Uber driver, right? So maybe it means that almost 100% of the time you will be driving your car. So that makes more sense to buy the car for yourself rather than leasing it, because sometimes when you lease the car, they have a set amount of mileage that you have to use, and sometimes if you go over that number of mileage, they will charge you additional fee for that. So if, for example, you're going to drive your car a lot, like almost 90% of the time, it makes more sense for you to buy a car for yourself rather than leasing that car. That was the second thing. The third thing is the car maintenance. When you lease the car, sometimes you lease the car, you only pay for the time that you are leasing that car. The maintenance is up to the dealer or the place where you lease the car. But when you buy the car for yourself, all the maintenance costs, everything that is related to the maintenance of that car, you have to take care of it all by yourself. So you have to think about it. Are you ready to take care of your own car, to take care of all the maintenance fee of the car? If yes, so go and buy the car. But if no, and that you better want to leave it to someone else to take care of, so that will make more sense to lease the car. The fourth point is, who is going to drive the car for you? So if you are the business owner, the main person who is going to drive the car, I talk about, for example, the Uber driver, right? So Uber driver people, they are the one who will be driving the car. So that will make more sense for you to buy the car for yourself. But if you are leasing the car, usually when you lease the car, sorry, usually when you lease the car, you sign
with your driving license to record and all of that. And usually when you lease the car, you are not and that you are not the person who is going to drive the car 100% of the time. You are not able to track the mileage, because if, for example, I lease the car and I leave it to my employees to drive that car, I am not able at any point of the time to track, okay, how much mileage or what is the personal use or business use of the car at any time. So that makes it will make more sense for you to buy that car. So if you are going to have a car for your employees, it makes more sense to buy that car. But if you are going to lease the car, it makes more sense for you to lease that car, because if you lease the car and you use it by your own self, you are able to track the mileage, if the car is used for the personal purpose or for business purpose, and also the risks when driving. For example, if there is an accident, the risk related to the use of the vehicle, you are more able to track and to limit the risk of any accident and so on. So if you want to have a vehicle because you personally want to use it, it will make sense to lease it. But if you are going to have people driving it for you, it makes sense to buy the car. The 5 points will be, after the lease, what are you going to do with the car? For example, if you are leasing the car at the end for, let's say, a month or 2 months, at the end of the lease, you have to bring back the car to the leasing place or the leasing company, so that you don't own the car anymore. But when you buy the car for yourself, at the end when you finish to make the payment of the car loan, at the end of that period of time, the car is for you, it remains with you. So you are free to either sell the car or use it for your personal self. So that is something that you have to consider. So I'm going to sum it up about the 5 things that I talk about. I said, okay, we are talking about the difference between buying a car for yourself or leasing a car for yourself, for your company. And I talk about 5 points that you need to consider before taking that decision. The first thing is, do you have enough cash upfront to put for the down payment or not? If you don't have enough cash, so it makes more sense to lease the car. If you have enough cash, because sometimes the dealership will ask you, I don't know, for 20% down or 10% down payment. So if you have that money to put down for the down payment, so you go on and buy the car. That's the first thing. So how much cash you have to put upfront for the down payment. Second thing is, how much are you going to drive the car during the year? If you're going to drive the car like crazy, you're going to attend to fashion show, I don't know, trade show and so on, it makes sense to buy your own car. But if you are going to use the car for time to time, that makes sense to lease the car, because the company where you're going to lease the car, sometimes they ask you, they have a limited mileage amount, and if you go over that limit, they're going to charge you additional fee. The third thing is the maintenance fee. If you are ready to take care of the maintenance of your own car, so that makes sense, you have to go and buy the car. But if you want to leave it to someone else to take care of the maintenance, it will make sense for you to lease the car. The fourth thing is, who is going to drive the car? When you lease the car, you give out your information, your driving license information. And also, when you lease the car, you have to track, okay, the personal use of the car or the business use of the car. If someone else is going to do that for you, you might not be able to track those percentage of like business or personal purpose. And also, if someone else drives the car, the risks are more higher, because you are not the one, and your personal and your driving license information are the information that you give out to the rental office. So also make sure that you take care of that, that you make sure that
also you take in consideration that point. And also 5 point was at the end of the lease, what are you going to do with the car? If at the end of if you are buying the car, at the end of the car payment, when you finish to make all the payment, you can use the car for your personal stuff, or you can sell back the car. But if you lease the car at the end of the lease period, or at the end of the lease contract, you have to bring back the car to the dealership. So those were the 5 points to consider. Now I'm going to talk about the main advantage and disadvantage about buying a car. When you buy the car, what are the advantage when you are talking about tax purpose? The first thing is, when you are buying the car for yourself, all the expense, all the car, the loan, the payment that you make are deductible only for the extent of the business use of the car. That is the first thing. So you will be able to deduct all the monthly payment that you make on the payment, the loan payment for your car. That's the first thing. The second thing is, you will be able to deduct all the maintenance costs, the maintenance fees. If you have to pay for any licenses fees, you can deduct that on your tax, the corporate tax return. Also, there is an additional depreciation fee. There is what is called depreciation fee, that when you buy the car, you can also take advantage of that as a deduction. But when you lease the car, that expense is not available. So that was third point. So fourth point is, when you buy your own car, at the end, or when you finish to make the repayment on the car, at the end of that period of time, you can maybe choose to sell back the car. So when you sell back the car, you can have a profit or maybe a loss. If you have a loss, you are able to claim that loss on your tax return. That is a good point when the car is your own property. But when you lease the car, you are not able to do so, because at the end of the lease, you have to turn back the car to the dealership or the place where you bought the car. So that's the main greatest difference. And also, when you lease the car, you are only able to deduct the lease amount that you pay every month. But all the other maintenance fee or licensing fee and so on are not available for you to deduct, because you are not the one paying for those expenses. So those are the difference. And also the depreciation fee, you are not the one who is going to deduct that. Only the dealer, the place where you lease the car. So when you lease the car, the depreciation fee, you cannot take advantage of that. So I hope I was a little bit clear, and I hope I was not too fast. So those are the main difference between leasing or buying a car. If also at any point of time it sounds a little bit confusing for you, you can drop in the comment for if you have any question, maybe during the live, or maybe if later on you are watching the video, and I will provide an answer as soon as I can. So I'm going to switch back in French for all of you who are watching the video in French. Donc, salut à tous, Danielle Ngounou ici. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui pour le Facebook Live. Et donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous à propos des choix comme est-ce que ça vaut la peine de louer un véhicule pour son business ou bien d'acheter le véhicule pour son business. Parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, parfois quand vous avez des business qui demandent est-ce que vous ayez absolument une voiture, la question se pose comme est-ce que c'est quoi qui est plus profitable pour vous? Est-ce que c'est plus profitable de louer un véhicule ou bien d'en acheter un pour son entreprise? Donc, en premier, j'ai parlé de 5 facteurs à considérer lorsqu'on est face à cette question. La première des choses, c'est le montant d'argent qu'on a cash, qu'on a disponible pour l'achat du véhicule. Parce que je sais quand, par exemple, vous devez louer un véhicule, vous avez juste comme à signer avec vos informations personnelles et à mettre vos informations de carte de crédit. Et puis, chaque mois, juste, ils vont comme couper le montant que vous avez
que vous étiez d'accord pour payer chaque mois. Mais lorsque vous payez la voiture, la compagnie la compagnie où vous allez pour payer la voiture vous demande parfois de mettre un paiement, de faire un dépôt avant de prendre la voiture, et souvent le dépôt est comme 10 à 20%. Donc, ça dépend de vous. Si vous avez assez d'argent directement en cash disponible pour payer la voiture, c'est mieux, ok, vous allez payer la voiture. Mais si vous n'avez pas assez d'argent, ça make plus sens comme, ok, vous allez juste louer la voiture et payer chaque mois pendant la durée de votre location. Donc, ça, c'est la première des choses à considérer. La deuxième des choses à considérer, c'est combien de kilomètres vous allez conduire la voiture tout au long de l'année ou bien tout au long de la période de location. Si vous allez extrêmement conduire la voiture comme very crazy, vous allez tout le temps aller comme à des business meetings, faire des voyages, ou bien par exemple si vous êtes un conducteur, un Uber driver par exemple, parce que le Uber driver, c'est ça son business, il conduit la voiture 100% pour son business. Là, ça fait plus de sens d'acheter le véhicule pour soi-même que de le louer. Parce que parfois, quand tu loues le véhicule, ils ont comme des limites en termes de kilométrage. Et parfois, quand tu dépasses ce kilométrage, ils vont encore te charger des frais additionnels. Donc, si par exemple, vous allez conduire la voiture extrêmement beaucoup, énormément durant l'année, ça make plus sens d'acheter la voiture pour soi-même que de la louer. Mais si vous allez juste conduire la voiture comme de temps en temps et pas beaucoup, il vaudrait mieux plutôt aller louer la voiture. La troisième des choses, c'était au niveau des frais de maintenance. Quand vous louez la voiture pour une certaine période, par exemple, je vais louer la voiture juste pour aller à un meeting, peut-être je sais pas, à Toronto, à Montréal. Ça make sense de louer la voiture pour cela parce que les frais de maintenance seront aux frais du dealership de l'endroit où vous allez louer la voiture. Mais si par contre vous êtes prêt comme à supporter tous les frais de maintenance de la voiture ou bien d'immatriculation, toutes les charges relatives à la maintenance de la voiture, là peut-être ça make sense pour vous d'aller acheter la voiture. La quatrième chose, c'est qui va conduire la voiture pour vous. Si vous prenez, quand vous allez louer la voiture, vous donnez vos informations de permis de conduire et aussi vous payez pour l'assurance. En cas d'accident, si c'est vous qui conduisez la voiture et que vous avez donné vos informations de permis, le risque est sur vous directement. Mais si vous louez la voiture à votre nom et allez donner à quelqu'un d'autre de conduire, vous n'êtes pas sûr si la personne est un bon conducteur ou pas. Le risque est un peu plus élevé. Là, c'est un peu plus risqué. Et la deuxième autre chose que j'ai parlé, c'est que parce que vous utilisez la voiture pour le business et pour votre compte personnel aussi. Si par exemple vous donnez la voiture à quelqu'un d'autre, vous ne saurez pas si la personne utilise la voiture pour le business exactement ou bien pour quelque chose de personnel. Donc si vous allez laisser la voiture à quelqu'un d'autre de conduire, ça met plus sens d'acheter la voiture. Mais si vous allez prendre la voiture et donner à quelqu'un d'autre de conduire, j'ai dit ça make plus sens d'acheter la voiture. Dans le cas contraire, c'est mieux de prendre la voiture au mois le mois et de louer juste comme de temps en temps. Et la dernière des choses que j'ai dit qu'il était important de considérer, qu'est-ce que vous allez faire avec la voiture en fin de location ou bien en fin de contrat. Si par exemple j'achète la voiture pour moi-même, quand j'ai fini de faire les repaiements sur la voiture me revient, je suis libre de la revendre ou bien de l'utiliser pour mon besoin personnel. Quand je revends la voiture, je peux avoir un bénéfice ou bien je peux avoir une perte qui sera déductible ou pas sur mon retour de taxe. Ça, c'est au cas où j'ai acheté la voiture personnellement. Mais si j'ai loué la voiture, à la fin de la location, je vais remettre la voiture ne me revient pas. Donc, tout s'arrête quand le contrat finit. Et donc, c'était les 5 points que j'ai dit qu'il était important de considérer quand on voulait acheter ou louer un véhicule. Et du point de vue des taxes, j'ai donc dit que quand vous achetez le véhicule, vous avez, du point de vue des taxes, quand vous achetez le véhicule, vous avez les remboursements que vous faites mensuellement qui sont déductibles. Vous avez aussi les frais de maintenance qui sont déductibles. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'amortissement du véhicule. Quand vous avez acheté le véhicule pour vous-même, les frais d'amortissement sont aussi une charge déductible qui vient en diminution de votre revenu d'activité.
Ça, c'est quand vous faites vos taxes en fin d'année. Ça, c'est un avantage qu'il n'y a pas lorsque vous louez le véhicule. Parce que quand vous louez le véhicule, vous n'avez pas la possibilité de déduire les charges d'amortissement. J'espère que c'est pas trop compliqué ce que je dis. Je sais que c'est un peu trop de termes techniques. C'est pour ça que je dis, si à tout moment que vous voyez la vidéo, que ce soit en live ou bien en différé après, sentez-vous libre vraiment de poster la question dans la rubrique commentaires et je me ferai un plaisir de répondre. Donc, c'est ça la différence entre louer ou acheter un véhicule. Quand vous achetez le véhicule, vous avez la possibilité de déduire les charges, les remboursements que vous faites mensuellement, de déduire les frais de maintenance, de déduire aussi les frais d'amortissement. Et aussi, à la fin de la période de remboursement, vous pouvez revendre la voiture à tout moment. Et quand vous revendez la voiture, vous pouvez soit avoir une perte ou un gain. Et cela viendra soit plus ou moins diminuer les bénéfices et donc diminuer les montants de taxes à payer. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster les commentaires. Et donc, je pense que ce sera tout comme astuce pour aujourd'hui. Et voilà, j'espère vous retrouver demain pour une autre vidéo qui sera encore plus instructive pour vous qui êtes entrepreneurs ou bien des personnes individuelles qui avaient des préoccupations par rapport aux taxes. Donc, sur ce, je vous laisse. Bye bye, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en dessous de la vidéo. À demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.